And as the minister, Msasi, told you, these people joining the money economy is crucial for two reasons. First of all, they get income. They get income, which means that their purchasing power goes up. Part of the problem of the purchasing power being low is because they don't have income. I am a wealth creator. I produce milk. But if you look at the figures, the production of milk is now as I was telling you the other day, 5.4 billion liters. But the internal consumption here is only 800 million liters. So that's why you hear we say there's too much milk in Uganda, we must export. But this is an artificial situation because with 48 million people, if each one was drinking the milk he's supposed to drink, 210 liters per year, so that you keep mouth in your teeth, you keep your bones, would need 9.6 billion liters of milk. What we are producing now would not be enough. So we are saying there is surplus milk because there is underconsumption. Why is there underconsumption? Because people have no money. They can't buy. The per capita consumption now of milk is now 6 liters. 1/3 of what a human body needs. But this has gone up because in 1986, it was 18 liters. You can imagine. That's why people have no teeth in their mouth, because there's no, the teeth have gone out because they don't have enough calcium. So therefore, this budget is no more Kongora. No more Kongora. No, Kongora is when you work and others just lean on the hoe in the village. No more Kulala. As you heard, a big budget, part of the budget is on infrastructure, on the roads, the railway, the pipeline, the airports, the waterways, electricity, irrigation. These are all, as the minister was saying, enablers to enable production to be done cost effectively, low cost of doing business in Uganda. Now, then the other challenge is on the service delivery. Again, that's where you, the leaders, must come in. Because medical care, Health Center 3, is in every sub-county. These sub-counties are in Uganda. They are not in Congo, they are not in Kenya, they are here. Why should there be no medicine in the health center? Maybe that medicine has been stolen, but the member of parliament doesn't know and doesn't follow up. And people are crying. Then you have the government officials, the Gombora chief. That's why the local government must be very, very strict. The Gombora chiefs, what are they doing? The GISO, this is somebody called the GISO. Have you heard of somebody called the GISO? He's also there. Drugs are being stolen, GISO is there. This is what I can no longer tolerate. The people of Uganda have given me authority a number of times now. I would have to, in the past I was a bit hesitant because I was saying maybe, especially for capital, there was no capital which was being given, but now the capital is there.
PDM being stolen. During the elections, I was disturbing the former Minister of Local Government, Majezi, ringing him. I got to campaign in Maracha. Instead of campaigning, people are saying, they have stolen our PDM money. I go from campaign now to, it becomes like a PDM tour. In Maracha, complaining. Then I ring Majezi, please, Majezi, come. Maracha, people are I don't even know what happened there. Buko, I was in Buko. Or was it Kwen? I think it was Kwen. Same problem. He in Kampala, Kawempe, Buambo, where PDM money was being stolen. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from parliament, and you don't go to check what is happening, I would ask you, the Attorney General, to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? So it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Because some of the opposition say they do it maliciously. Let the programs not work so that the NRM is blamed. That's not good enough for you. Because these programs are not for NRM, they are for your own people. So therefore, this service delivery, the drugs in the health centers, the justice, corruption, security, law and order, the infrastructure of leadership is there. Member of parliament for every constituency, LC3 for every sub-county, those are paid. The ones who are not paid, I don't blame them so much. The LC2 is not paid, so I don't have to blame him. But the LC3, the member of parliament, the councillor, these are all paid people. They must monitor, and then the government people must monitor. And local government must monitor them, the chief administrative officer. That's why I put in local government some people that people have been saying they are cantankerous, quarrelsome, like Barugahara and Namere. Namere is famous for quarreling, so you go and quarrel with them. Because when I went to Masaka to defend Namere, because I had to go there, say, "Oyo mwana baba mkuza batya, tana mpisa." I said that, but if the lack of mpisa is to, because in Uganda, if you say a thief, and you say you are a thief, tana mpisa. They say you should have kept quiet, the Mpisa. This is how you are going to destroy the country. So please, both for economy, but also for service delivery, the leaders must do their work. Fortunately, we are going to get, apart from this money which Musas is getting from all those taxes, we are going to get also the oil money.
government will be getting an extra $1.5 billion per year as its share of the government money. Now, I'll discuss with you how to save this money, first of all, to create a sovereign fund so that it can earn money, because that's how some countries like Norway have used their money very well. Instead of using it to buy perfumes and so on, and whiskers, they put their money somewhere and it is gaining interest. But we need to use some of it to do the crucial infrastructure, like the railway. We need to have the railway with Kenya and with Tanzania and with Congo and South Sudan and Rwanda, the ones near us, so that all heavy cargo moves from the road to the railway. Then the petroleum products move from the road to the pipeline. That will leave only the light cargo and passengers on the road. And the economics there, you had Musas telling you that it will bring down the cost of transport, of cargo, from 3,000 something to something much less. I'm saying all this so that we harmonize and don't have to waste time arguing, because sometimes we waste time. So we have done well, but we can do much better. Uganda is a very rich country. Now finally, I'll get time and talk about the environment and the trade order, where we had to remove some of our people from the roadsides and all that chaos which was here. I want to really you people to support this. Don't go on with the cheap politics of misleading our people. Because a country is like a human body. This human body has got many systems which must work in the way God designed them. Breathing, you breathe. There is a whole system, how you breathe. Blood circulation, there is a whole system of how the blood circulates. Seeing, there is a whole system how you see. Hearing, there is a whole system of how you hear. Each system is separate but coordinated by the command post, the brain. Eating, the whole system. Diverse, specialized, but coordinated. Now you cannot say that because I want to eat, I put the food in the ear. I put food in the ear that I want to put food in the ear. Or in the nose. No, the nose is not for food. Sometimes when you are in the hospital in a bad situation, they can pass for sometimes some of the food through the nose. But you can't stay like that for long. Food must be through the mouth and the throat and the stomach. The nose is for breathing. The ears are for hearing. This is how the country is. The road is for vehicles, and the sidewalks are for passengers. Can't you see that? The road is for vehicles and motorcycles. The sidewalks are for passengers. The market, if you want to sell, you sell in a shop
or a market or a supermarket. But you now say, no, me I want to sell on the roadside. Really, this is not for that. This is for walking. Then you get people supporting that they are politicians. Really sickening. The swamp is for water. Swamp is for water. It is not for Amayuni, not for Rumonde, not for Marukwang, no. It is for water. It's for water. And that swamp is a savior. We are here, we have been here for 4.5 million years. And these things came recently, the permanent buildings, vehicles. What was sustaining us were our swamps and our forests. Even when our level of science was very low, not so much, the swamps and the forests kept us here, and the grass. Now you want to destroy that, and you say you are a Ugandan? No. What are you looking for in the swamp? Swamp is for water. When the Chinese came, they misled some of our people to grow rice in swamps. This was, see how the swamp should look like. That's a real swamp. Papyrus, water, that's how it looks like. The way God created it. And we can use it like that. So therefore, this standing upside down, wanting to eat through the ear, through the nose, not through the mouth. You put food in your eye that you are eating. This is suicide. Even this Ebola you are talking about, why didn't we have Ebola in the past? I had never heard of Ebola. We had other diseases, but we have never had, historically, I've never had, except recently. And I think it is because people are invading the habitats, part of the problem, the habitats of these animals in the forest. Show them the picture of Nabanja, how Nabanja was saving Bugoma forest. They showed it a bit here. See how criminal these people are, the ones you are defending. Bugoma forest. They were showing it here, to put it back again. You see how, see how, what damage they have done. That is, you see these criminals now. Look at the trees they are destroying. These are the people you are defending. What good are these? Whose interests are they serving? These are enemies of Uganda. But I will get time and write something on that. So for now, please let all the political leaders take the lead in getting our 33% of the people who are outside the money economy to join the money economy, do so with the Chibaro, then we deal with the others, value addition and so on, like the minister was saying. I thank you and I wish you good luck. Thank you, Your Excellency, for the successful delivery of the budget speech for the financial year 2026-2027. On behalf of Parliament, I pledge our commitment to effectively apply our mandate to realize all your progressive intentions for our beloved country and its gallant citizens. Adjournment.
I once again want to thank Your Excellency and all dignitaries for gracing this year's budget speech. I pray, may God bless you all. May God bless Uganda. Honorable members, the House is adjourned to Tuesday, 30th June 2026. The anthems. Ate okusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda okutandika mu mwezi ogw'omusanvu mwaka gw'ebyensimbi 2026 2027 ebigambo byonna nkakasa obiwulidde bulungi. Minisita omujja owa ministry ebyensimbi bw'atyo bw'alabise ng'agitusomera obulungi ennyo. Tabaddeemu ngeri yaki nga bwe waligambye nti omusajja olw'okubanga asoma omulundi gwe ogusooka yalibaddemu empewo tabaddeemu wadde adde musajja muggumivu bulungi nnyo era byasomye tubitegedde bulungi nnyo. In fact, for the very first time budget statement y'omulundi ogwaleero omusajja yagimenyeemenye bulungi era yagiwandiise yagiteeseteese bulungi nnyo ng'etegeerekeka ekyenkanidde awo. Efaananyi gy'oli mu kulaba omukolo guli mu kufundikirwa era naffe wano tukomyewo nga bwe twakusuubiza nti byonna tugenda kuba tubitemaatema okukubira torch mu bitya bwe bitambudde, ani afunye eki ani afunye eki. Naye mu byonna kyensinze okwenyumirizaamu kyekyokuba nti bulijjo boogera ku sectors bataddeko essira ne batugamba nti wano ne wano ne wano ne wano ne wano we tusimbye amakanda naye ate nga bwe batuuka okugaba ssente
tekyeyoleka nga bwe bakyogera naye ebyobulimi nga bulijjo bajja babyogerako nti ye backbone y'eggwanga ku mulundi guno tukirabye nga bisoosowaziddwa 2.2 trillion shillings bwojja ku manufacturing naye bamusoosowazza babadde bamwogeddeko ng'ebimu ku ebyo bigenda okutumbula ebyenfuna mu ggwanga naye trillion ye agifunye bw'ogenda ku tourism naye bulijjo bamwogerako naye trillion ye agifunye bw'oba otunuulidde bye bajja boogerako nti bagenda kubisoosowaza ku mulundi guno ekinsanyudde kyekyokuba nti ne mu ngabanya y'essente era kiraze nti babisoosowaza mukulu Sennabulya sebo tubadde wano ffenna embalirira tugiwuliriza ng'ogigoberera bulungi nnyo nkakasa oyina ebikoledde mu mbalirira eno wetuba tutandikira ebikoledde mu mbalirira ya leero ebinkoledde bibadde biyitirivu ddala naye nga ndooza kwema ntandikira kwe kubeera nga ku mulundi guno tulabye ku bannaffe abaludde oluvuganya gavumenti oba abawabula gavumenti nga ku luno beenyigidde mu nteekateeka ey'olwaleero kubanga babadde batutte ebbanga ndooza giri myaka ng'esatu ena nga bagisibira ekikookolo opposition nga tekyabeera President Museveni waali sisibira kikookolo nti mbalirira niye mwami Museveni wabeera babadde tebabeerawo tujjukira ne kwogera kwa president eri eggwanga State of the National Address yaliwo wiiki sibiri emabega era tebaalabikako obutebe bwali bukalu naye ku mulundi guno babaddewo mu bungi nga bali smart lwakuba ekyambalo kye bambadde kyesitegedde nti basazeewo kwambala biddugavu ndowooza oba tekulaga butali bumativu naye ekikulu mu byonna nti babaddewo ne bawuliriza bulungi buli kigenda mu maaso bulijjo kinkola bubi nnyo nga tebatera kulabikako naye ate bwe tutuuka mu kubaganya ebirowoozo be basooka otuwa ebirowoozo ne bagamba wano kino kyabuzeemu kino yakyogedde bulu kino kyakoze kitya nengamba ate kati lwaki temwabaddewo ate mwe musinga otuwa so nze ndowooza nti bwana Joel Ssenyonyi yakirabye nti okuvuganya gavumenti tokola bwotyo that is not the way you send a statement be part of the business kubanga abantu bakulonda ogenda obakiikirira ate mu kubakiikirira kiriza nti yadde nammwe mwalondebwa naye gavumenti yammwe si yekola ki si yefuga be part of the leadership kakati buli lwosiba ekikookolo ebyo byetulaba musimanga bali baatuulange ne beemululu ne bava mu palamenti ne batuula ebweru kyokka ne bwe baatuula ebweru era bills nga ziyita gy'obadde owakanya neeyita kati kitegeeza nti bw'oba onaagiwakanya giwakanyize munda bwegaana munda find other ways of kugiwakanya naye bw'ogamba nno ogenda kugiboycotting oveewo era ne bali ababoycottinga nga still tekyataasanga because the other people had the numbers era bills nga zimaana neziyita naye kati kyenjagala ennyo ku Ssenyonyi nti akulaga position ye naye mu kugikulaga agikulaga diplomatically agenda kufula ya parliament n'akuwa endowooza ze kati gwe bw'ogaana okitwala yakujjukiza n'akugamba naye twabagamba nti mukole bwe muti ne bwe muti ne mugaana kati mukirabye kyabalidde era bw'oba ojjukira bwe yali nga ali kakiiko kakosase omulimu gwe yagukola ye n'avaayo n'alabisa n'abagamba ffe buli kimu twakibagamba kati bagenda okugoba bano baba mutulaki nga ye infact yasikowalinga nnyo nti bino byonna ffe twabibagamba kati eventually president naye n'akiraba nga omusajja kyeyayogera kituufu ne bamukwata ku nkuuna ne bamugoba ne banoonya omulala ekyamazima nga airline egudde omusajja n'abagamba bino nabibagamba so nze ndowooza this is the way to go naddala kusaidia tusaba ebeere president entuufu nti n'emirundi egiddako basigale nga balabikako cause tekitugasa actually baba bafiiriza gwe omuntu wa wansi eyo eyakeera n'osimba line n'ogenda n'obalonda cause bw'oyingira parliament oba togenze kwekiikirira ate oba togenze kiikirira constituency eyo yokka oba ogenze kiikirira ggwanga so buli munnansi aba afiirwa buli bataba mu parliament so nsaba ebeere president nnungi nti tutandise olwaleero omwaka gw'ebyensimbi tugutandika tutambule bwe tutyo tewali nsonga lwaki musigala ebweru mu bingi bitwadde twogerako wano twayogedde ku by'obulimi okuba nti bisoosowaziddwa abakulu tubalabye ababiwadde 2.2 trillion shillings wetutuuka mu by'obulambuzi twali twogera wano ku bintu bo babiyita ATMs nga bagamba nti agriculture tourism
mineral development ne science and technology. Yeah. Kati embeera gye tuba tutambuliramu bulijjo nti ebintu bino biba byogerako bw'amala okubyogerako n'akugamba nti agriculture is the backbone. Twatwala emyaka nga agriculture tayingirako na mu trillion ya sente nga bakugamba is the backbone naye batuuka omuwa sente nga bamuwa obuwumbi 9. Tujjukira bannaffe aba tourism buli lwe baabogerangako tourism science and technology nga buli lwe baabogerako science and technology muli balungi nnyo tubaagala nnyo batuuka okubawa sente nga bawa 500 billion shillings naye kakati tulabye nga goal posts zikyuse omukulu alabika yakitegedde nti kati tulina okuteeka sente mu bintu ebigenda okukyusa eggwanga lino. Tukirabye wano abantu sente baazigabye bulungi mu bintu omukulu bye yatulaze nti kuba yatugambye science and technology kwasibidde agenda kukyusa eggwanga n'ebyobulimi agenda kwongera okubinyweza. Science and technology actually bwe mantunya budget eno kunze ndowooza kimu ku bisinza okuneewuunyisa because bino ebisigadde tugenda byogerako nga katugeze oyogera ku bulimi sente zeeyongedde naye mu ndaba yange nziraba nti tezeeyongedde nti zaali eyongedde wabula zeeyongedde olwokuba ne budget erinnye. Kanku ekyokulabirako tulina ebyokwerinda security eyina obuse 10 n'obutuntundu 21 yesinza ofuna ssente nga bulijjo bwekola. Tulina ebyentambula birina obuse 8 n'obutuntundu 71 era bulijjo bukwata kyakumeka. Tulina ebyenjigiriza n'emizannyo bifunye obuse 6 n'obutuntundu 66 era bulijjo bwe bityo. Awo tuddako bya bulamu ebyobulamu birina obuse 5 n'obutuntundu 23. Tulina ebyobulimi obyogeddeko ku mulundi guno ekyawukana ku bulimi twagasse ebintu bingi. Tulina mu value addition kugatta mutindo si kulima bulimi koza abantu tubagazisiza nnyo okulima naye bye tulima byenkanaki ze sente zino kati wenzizaawo nti ziri obuse 2 n'obutuntundu 26 mutunuulira nti nno okay nyingi naye kunze nalirowoozezza nti wano kubanga wamu kuwasinga oyingiriza eggwanga lino tutunulidde budget gye tuli mu kumalako scores nyingi oba sente nyingi ze tusinza oyingiza ebyobulimi mu ebiri emmwanyi twazogeddeko wali mu kusooka ne twogera ku bintu nga amajaani ne twogera ku pamba naye sente zino kunze ndaba nga zibuzeemu esente ku byobulimi kunze zaali badde zisemberera obuse 5 olwa bye twetaaga because kankujjukize anti kakati bw'oba otunuulira nga tonnaba kugamba nti ogenda kuteekamu obuse 5 ogenda buteeka ku ki wano mu byobulimi ebyaffe inputs ze tuteeka mu byobulimi ziri ludda anti obulimi kati we tutuuse tetukyakola mwami Museveni atera kiyita kida kyonka tutuuse mu byobulimi titwagala tukole mechanized agriculture nga nsobola okukwata tractor nenjireeta nensagulira eka z'ettaka 10 mu lunaku lumu nendeeta tractor endala nejja neesimba naba onaagula tractor tugenda gigula pa farm tractor ziri shared olw'okubanga omulimu gwekola si gwa buli lunaku ogenda gigula esavinge ekifo nga kinene nga tractor etya so kati wano mu byobulimi ebyaffe ku level gye tuliko inputs tezinnatuuka kubeera nnyingi tuli mu kwogera ku value addition ne value addition gye tuli mu kwogerako eri privatized nti bw'oba ogamba kwongera mutindo ku mmwanyi era gwe omulimi gwogenda okwetaaga okwongera omutindo ku mmwanyi so kyokka gavumenti ne bw'enaaba esazeewo nti ereete ebikaze mmwanyi tegenda kuleeta bikaza mmwanyi pa farm egenda kuleeta ebikaze mmwanyi nga biri maybe ku district oba kugombolola nga abantu abo bakuŋŋaanya ebintu ebyo abalima ebintu ebyo babikuŋŋaanya ne babaako bwe babitwala so agriculture sisuubira nti asobola okutuuka ku 5 trillion ziba sente nnyingi nnyo bw'otunuulira level kwe tukolera agriculture waffe kubanga agriculture waffe nga bw'omumanyi wa individual kitegeeza gavumenti yo weba eyingiramu ku bintu ebiri geno ebigasa bonna naye nga inputs abantu bebazeegulira era tukyasobola omugaziya kubanga abantu waliwo abalina ettaka naye ngaekibabulamu
gemaanyi gano agakasente kano katugeze gavumenti erina kyeyali yakola negula tractors neziteeka ndoza ziri ku district ng'ekikwetagisa gwe ng'omulimi kuteeka mu application tineetagayo tractor ejja ennimire naye nga tractor eyo abantu ekibalemesa okugenda ogijjayo ge mafuta kubanga bo bagamba tractor nga yoweeri n'omuvuzi waali ekibulamu ge mafuta tractor eyo okujja okusiiba ku nnimiro oyo olunaku lulamba oyinza obba weetaaga emitwalo ekitaka wansi wa 5 ez'amafuta so ono omulimi waffe gwe twogerako wa buli lunaku asinza okukolera kida kyonka ng'omukulu bw'ayogera abatasobola bwabirawo ssente bwe zisobola okujja nizigamba nti buli district tujja jja aloketinga ngayo amafuta bisoboka omanyi lwaki tekisoboka ezo ssente era oba oziwadde bali kulya amanyi twagala twogera ebintu sebe biri practical you cannot allocate money for fuel for the tractors nozisindika mbuku district nti ziberewo nga zirinze sennabulya lwanaasaba katitegeeza nti sennabulya omutuufu bw'anajja osaba tractor era bajja mugamba teyina mafuta kati tractor eyo batandika okwacountinga ku faamu ze yalima nga teyazirima naye nga bali bakulaga nti faamu ezo batwalima faamu eno neno because they want to take the fuel oba ontegeera katitegeeza nti wano inputs ezaffe zetuteeka mu agriculture tukyali ku level nti omulimi gwe weeteeramu yo gavumenti kyekuyamba era ogiraba teyagala kuteekamu nnyo ekuyamba ku subsidizinga inputs bw'obeera ne simanga emmere y'enkoko ne bagijjako omusolo bw'oba oleesa ebigundi bya irrigation ne babijjako omusolo kati kyebakola ennyo okugula tractors ezo n'ebigimusa bennyini tebabigula bakugamba nti ffe kyetukoze kyakubijjako omusolo gwe bireete tugenda ojja kubiyingiza nga tebiriiko musolo kye bayinza okukolera so agriculture anyway ebyobulimi nga tubitadde awo twogere ku science technology and innovation mu kusooka ngambye nti ndi musanyufu ng'omuntu bafunye nyingi nti ssente bafunire ddala nyingi ezo zo zibadde nyingi jjukira eno science technology and innovation gitwogerako yakutulwa ku ministry of education simanyi bw'oba okyabijjukira vice president kati omukyala Jessica Alupo we yabeerera ministry eyo bagiyitanga Ministry of Education, Science, Technology, Innovation and Sports. Kati bakagikutula ekyali mpya bweba yakabeerawo ebbanga ttono era ne minisita asooseeko ndowooza amaserabidde oba ye Musenero Dr. Musenero ye minisita agisooseemu kati minisita olwaleero batuuzizza minisita owookubiri bamukwasiza office engineer Jonad Asimwe yes Jonad Asimwe bamukwasiza office ye minisita owookubiri bwebabeera basobodde ogiwa ssente bweziti wano osomera ddala ekiruubirirwa gavumenti kyeriko obuyiiya kikulu nnyo technology is the way to go tosobola lwana naye essaawa zino lwakuba nze nkyayina obuzibu ku the way this country perceives technology era minisita gwe baleese kansuubire nti ayina he's an engineer yes he's an engineer naye osobola okubeera engineer naye nga bias yo teri mu innovation osobola okuba engineer nga obwa engineer bwo bwa kukozesa bikoleddwa ebitonotono ku profile yo kyemmanyiiko mukugu mu byamafuta oil and gas abina master's degree aina master's degree endala mu management singa asobola tukwatira actually ali mu pursuing PhD essaawa zino era mu bya oil and gas ekitegeeza obukugu obusinga buli nnyo mu byamafuta so singa asobola tukwatira obukugu bw'amafuta n'atuleetera no management kozi kati kyalimu essaawa zino agenze mu management yennyini singa asobola tukwatira management n'atukwatira n'obukugu buli n'abigatta wamu nsuubira nga n'akasente kano weekali innovation wano mu ggwanga lino tukyalina olugendo lunene nnyo olw'okutambula abaana abayiga tetubawadde platform otunuulira information systems ezisinga zetukozesa mu ggwanga wano tugulangule ne bwogenda mu bitongole bya government even a mere website cannot be developed by a Ugandan just a website bw'otunuulira ebitongole ebisinga wano tebirina active websites n'ebitongole ebiri mu mawulire
to the extent nti n'ebitongole awo obuzibu bwe buli ebiri mu mawulire obuzibu bwe buli empowerment tulina abaana abali creative abalina obwongo abasobola olowooza naye abaana bano tebali empowered ati kyekyo ndi mu kugamba nti kati ono wa science and technology mu ssente zino ze bamuwa alina okwempoweringa abayiiya nga bwolaba abayiiya bali abali mu creatives bano bannaffe bayidrisi lukwago bana mu budget yeno kuluno abayiiya no babatunuulidde nnyo ku mulundi guno creatives babawadde mu education and sports ku mutendera gwa universities sente ezimu ziteereddwa mu research ku buse buno omukaaga n'obutuntu omukaaga ziweereddwa Ministry of Education kuliko sente ezigenda mu universities okwempoweringa aba researchers because ebimu ku bisinga tusumbwa yeno researchinga ku science ku art anti kati research atwala byonna waliwo ajja okunoonyereza ku art waliwo ajja ogenda mu creatives nga mwami Idris Lukwago bw'atera okukola bwe tuba tugamba nti we are promoting science we want research that solves practical problems. We don't want research that is going to be writing theories. Nti olaba singa baali bakola bwe bati kino kyandibadde kyakola bwe kiti. Singa tukola research agamba nti nedda ekyo kye muli mu kukola kikyamu lwaki kasasiro ayiikira abantu ekiteezi nga tusobola okuddira kasasiro ono ne tumwongerako omutindo kasasiro ne tumugjamu amasannyalaze ne tumanya nti gye tunaateeka dumping site for example bwe tugamba nti dumping site eya kasasiro mu Kampala tugitadde Mukono nga tumanya nti abantu b'e Mukono tubajje ku national grid y'amasannyalaze ab'e Mukono bo advantage gye baba nayo okubeera ne dumping site ebeera yakufuna amasannyalaze nga gava mu kasasiro kyokka nga ssente za wansi buli omu ajja kulwanirira okumuwa dumping site ewuwe era banaatata kugamba nti kasasiro tugenda muleeta ejjinja buli omu ajja bamuleete kubanga bwe bamuleeta mmwe bwe bamuleetera mufunamu ki kati tuli ku level nti obuyiiya bwaffe bw'obuli obwa research oli nze gwe saagala nze njagala nnyo research asolvinga ebizibu nti obuzibu bwe tuyina bwa bitaala traffic lights ezireeta jam oteeka otya traffic lights mu kibuga kyoyise smart city ng'ate ebitaala bireeta jam tuleeta ebitaala nga biraba nti eri wajjudde eyo totaayo tawano wali wakutte tawano oba ontegera kye ŋŋamba tukole research tumuteeke ne mu byobulimi tugambe nti kakati omulimi yenna ojja kusobola bulungi nnyo nga bw'otuuka ku level y'ekimuli tusobola bulungi nnyo okunoonyereza ku kimuli kyengeri gyekisizza ne tumanya yield yo bw'enaabeera era ne tumanya nti okuyiiya kuno singa tuteeka eddagala lino ku kimuli kyo it will be resistant to any pest egenda okuleetera okufiirwa bwe tunatandika obuyiiya obufaanana ng'obwo tugenda kuba tuli mu buyiiya obwaddala naye buno obuyiiya buno bwe tulimu buno obwa doctor no professor nogundi nga naye tetuli ku practical minisita akwasiddwa obuvunaanyizibwa obwo kekaseera atuyambe ekintu ekirala abeeko sente kati azirina n'ekintu ekirala mbawulidde nga boogera ku science and technology ne boogera ku okubunyisa free to air coverage mu ggwanga lyonna ekyo ekintu simanyi lwaki baluddewo nnyo ekirungi nammwe aba ministry ya ICT mwafunye minisita omupya katusuubire nti kino kyagenda kukinwanako ne internet okubunyisa internet nayo kusoomoza kwa mangi tuli lwaki internet ya bbeeyi lwaki gadgets ezikozesa internet okutuusa olwaleero zikyali za bbeeyi lwaki amasimu bagajjako omusolo mungi nnyo lwaki computers bazijjako omusolo mungi nnyo kubanga kati smartphone tekyali luxury smartphone kati bwetaavu the fact that ne Ministry of Education yatugamba nti kati omwana bw'atuuka ku a certain level yeetaaga okukolera research ku smartphone kati kitegeeza nti bw'ogiseera omwana asomera mu remote area tagenda kusobola kyokka bagireese nga battery yayo yakukyajinga y'amasannyalaze kyokka amasannyalaze tegannabuna ggwanga lino even to 30% ku masannyalaze amangi ge tulina tetunakubunyisa masannyalaze 30% in this country so kikulaga nti tukyalina obwetaavu wano nawali naye oba olya ekisanja kino nga bwe watugambye kisanja batugambye obadde okyatulaga ebyongedde okusanyusa mu ngeri gye baagabanyiza mu byongedde okunsanyusa njogeddeko ku Ministry of Education and Sports bagiwadde ssente nnyingi ndowooza wano mu ranking eri mu kyakusatu kuzisinza ofuna ssente nnyingi tandikidde ku university ne batuwaga nti research
y'omu ku ebyo biteereddwa mu ssente. Tulina USEUPE, use ne UPE bimu ku biteereddwako essira. Naye ekisinza okunsanyusa mu layini eno kwe kubeera nti waliwo akasente welfare y'abasomesa mu ssente zino zetwogerako etunuuliddwa nnyo. Jjukira waliwo okwerumaaluma mu basomesa. Owa science afuna zino, owa arts afuna zino. Kuno batugambye welfare yaabwe inotunulwamu. Waliwo abasomesa ba pre-primary ogimanyi? Njitegeera bulungi. Kuva etandikira ku baby nedda paka ku top. Government mu myaka egiyise government pre-primary badde tegirinaako mukono. Naye okutandika ndoze ne financial year esoose government nevaayo neraga nti no pre-primary egiyingiddemu ddala fule to the extent nti ne mu budget egirowoozezzaako negiraga nti mweri. Omanye badde balabisa nnyo era minister of education olumu yavaayo nagezaako okuginafuya n'alaga n'okulaga nti ne curriculum teriiwo bo gye bakozesa. Neŋŋamba minisita bw'oba tolina byakwogera tojja mu kamera, tosobola kuvaayo ng'oli minisita wa ggwanga nojja n'ogamba abantu nti nassale temanyikiddwa ne curriculum teriiwo tetugitegeera bulungi. Naye nga tekyayogera gali mazima. Anti yayogera gali mazima. Anti waliwo amazima agakulabisa. Kubanga gwoba wakeerewa dda. Ozeeyo kweri statement gye twayogedde politics and amazima. Amazima gakulabisa. Ebibiri birwanagana. Tolabisa gavumenti yo nti eruddewo ekyo okukiteekamu. Sirika. Wakati bw'ovaayo n'okyogera ozuukusa bannansi nti abaana ffe tuli mu kuweerera abaana nga naawe minisita wennyini abaana ababobooza basomye primary basomye baby ne nursery n'abazzukulu boolina bali mu baby ne middle aye novaayo n'otegeeza abantu ntogimanyiiko. So nze ndowooza nti baali bakeerewa bukeereyi naye nga already mu education structure it was ekituufu baali bagyerabira kubanga era ebadde erunningibwa private individuals. Mu setup y'omu byalo omuntu abeerayo n'olujja lwe nga lugazi n'agamba abatuuze nti banne tusobola okuŋŋaanizaako wano ku baana baffe natandika obbasomesa. Mu y'omu bibuga oli azimbira ddala structures ez'essomero nga nnene bulungi n'aziba ne kukalina kukoma eri n'abasolooza akasente ne mukasasula nga mweyagalira. So ku mulundi guno kinkoledde okubeera nga kitunuddwamu nnyo. Ekyalo ekitunuddwamu mu byenjigiriza ye curriculum reforms, okubeera nga bakyusa ku nsomesa gye tuludde nga tutambuliramu. Nze omu ku basanyufu nti gavumenti yatuula n'erowooza n'egamba engeri gye tusomesaamu tetuukiridde. Lwakuba nakyo nakifunamu obuzibu ng'ate omuntu nti mu kutandika curriculum eno bagitandikira wakati because tuli ku bagita lower secondary curriculum yatandikira ku senior 1 ne senior 4. Munze mu kulowooza kwange nalowooza nti twatandikidde ku P1 ne P7 ne tuva ne tujja nga twambuka ne tukola paka senior 4 ne tuyongera senior 4 5 6 then ne tugenda ne ku matendekero aga waggulu tulina tertiary naye batandikira wakati. Kati bagenda otuuka wakati abaana bamala okukola senior 4 nga bagenda mu senior 5 kaataawo nga aliwo okutataagana abadde asomye birala because tuli mu curriculum kati eyogera hands on byakukwatako bya mwana kulowooza si byebiri ebyedda be batuwanga notice ne muwandiika. Kati ojja na project bagamba tunuulira ekintu bwe kiti kijjeemu emboozi n'otandika oyiiya bakuwa scenario y'ekizibu mu society. Yes. Bakugamba ekyo oyinza ku kino bwandagala n'olowooza nga toyinza kujjayo vasco so kati twafunanga obuzibu tubali tufuna obuzibu ennaku zino nga wa senior 5 agenda tukogenda mu senior 5 abasomesa ebyokusomesa abaana bano actually eno curriculum gye nyogerako yatandika 22 ndowooza ya 22 bwe mbaseerabidde 22 23 24 25 yes 22 tugenze otuuka abagenze mu senior 5 nga abasomesa bavuya nga tebamanyi kyakusomesa abantu so nga singa baali bagitandikidde mu P1
nejjanga ekula bukuzi kyalibadde kitugattako nnyo ndowooza ne bwe baali badde kale batandikidde we baatandikira naye ne beeteekateeka bulungi ne transition eyo baabuguutana era nze omu ku bantu abeewuunya nnyo ministry ya education ne ŋŋamba mu abeeducation kibanga bw'onaagamba nti electoral commission evuyizza mu kalulu akalulu kootegeka omulundi gumu mu myaka 5 era bano babiri abakama beetaaga okutuwa apology ng'eggwanga otegeka election emu mu myaka egi 5 obuuma n'obuuma ne bukulema okukozesa obuuma bwe weetegekedde emyaka 5 obuuma ne bugaana okukola mu ggwanga lyonna and it is okay kati kyekimu ne bano ba ministry of education wamanya ogenda kyusa curriculum baatuka okyusa curriculum nga tebalina bitabo textbooks ezannyo curriculum nga teziriiwo nga tebasomesezza basomesa ebikozesebwa tebiriiwo teachers are not ready students are not ready kati kikulaga nti baabuguutana mu kiseera ekyo naye results nungi ezivudde mu kukyusa curriculum kitegeeza nti singa twali tweteeserese aye twali kifunyeemu so kati kyetubakubiriza kirungi akasente kazze kati akamu kasente kano nga bwe baakaloketinze ku reforms in the curriculum tukalabe nga kakola emisomo gino gibeerewo nga mingi nnyo abasomesa babeere equipped with the new structure of the curriculum ndoza kijja kola enjawulo mu layini eyo ng'afundikira education cause ezimu ku scores government eno zeeyina mu kaseera kano kwe kubeera nga yamanyisa neeyagazisa bannansi okusoma amasomero gaffe mu kaseera kano gajjudde oba ogenze mu primary oba ogenze mu secondary oba ogenze mu university oba mu tertiary wonna wajjudde abasoma kati nze obuzibu bwange bwenkyayina gwe mutindo ogw'abafuluma ogwa gye tusomayo n'abafuluma twogedde ku okwenhansinga UPE USE omwana asomedde mu USE bw'omukompeyaringa n'asomeddeko muli obwannannyini basobola okuba nga bamaakinga tekisoboka so kati nze gavumenti njagala n'obungi bw'amasomero ago kuba mu kwogera kwa minisita atulaze nti waliwo enteekateeka y'okuzimba seed schools mu bitundu ebitali bimu ewatali masomero gano bagateekeyo kiyambeko abaana bano obutatambula ngendo nnyingi nnene waliwo okunoonyereza okwabadde okwakolebwa lwaki omutindo mubi masomero matono otambula olugendo luwanvu nnyo kyokka mu kutambula olugendo olwo luwanvu n'otuukayo nga n'abasomesa tebakola ki tebaliyo abamu ne bakola era okunoonyereza lwaki abasomesa tebabeerayo nga bakugamba nti omusomesa ennyumba ze basulamu teziri ku ssomero asula distance asomesa ku lusozi asula mu kattale oluusi alina ekicuba akuba amasomero 3 okugatiriza olw'ensasula ebyo byonna bw'oba obitereezezza kijja kuyambako ekirungi nti mu ssente ze bateeseteese batulaze nti mulimu n'okwenhansinga omusaala ekyo kijja kukola bulungi kikulu nnyo omusaala abasomesa baludde nga bagukaabira katusuubire nti nga bwe bakyogedde kijja kukolebwa bwe kityo naye twogereko ku energy andabye nga ne ministry ya energy nayo bagiwadde ssente nnyingi 2 trillion is not little money mu ministry ya energy era mu bye boogeddeko okubunyisa kyekigambo ky'amasannyalaze nze omu ku bannayuganda abalina obulumi bw'otalabangako tetusobola kuba nga tufulumya amasannyalaze mu bungi bwago nga bwogala bwe tugafulumya naye nga amasannyalaze ge tufulumya tukozesaako 50% but we pay for the production of this electricity era bw'oba otunuulidde products ze tufulumya weba factory nga efulumya goods ndowooza mu bintu bye tufulumya ebisinga okuba perishable ge masannyalaze kubanga go olugafulumya goonoonekerawo it is either consumed or dead kasitoma olugafulumya wali kuba tolina wogenda gatunda teri sitowa yaago nti twagaterese tugenda gatunda enkya kati kitegeeza twalibadde tukola nnyo okulaba nti buli sannyalaze erifuluma nga tulisasulidde production yaalyo lituuka ku kimbugwe n'alyota n'alikozesa naye bw'otunuulira ssente ze tutadde mu energy ssente nnyingi nnyo ku bye bagambye okubunyisa ge masannyalaze ne mu byalo amasannyalaze lwaki gatulemye okubunyisa bwana amasannyalaze simanyi actually nange nkyebuuza kubanga ekisookera ddala amasannyalaze nga go gekolera ssente zaago
bwe mugasaasaanya gennyini gagenda kwekolera ssente buli omu gakozesa ze mubeera mutaddemu kubanga buli muntu gakozesa kuliko n'amagoba. agasasulira nga kuliko n'amagoba. wano walaka aliwo obunafu obulina obbanga buli cause tulina rulo gundi zino distributing amasanyalaze ago mu bitundu eyo buli wamu ne wabeera nga waliwo amasanyalaze naye waliwo obunafu obuli ngera bwe twogera ne ku mazzi nti n'amazzi gennyini gekolera ssente zaago tuba kwogera ku mazzi naye amazzi gakyaganya otuuka mu bitundu amazzi bagawadde trillion namba naye gakyaganya otuuka twogera ku bitundu actually amazzi abaliyo bayinza olowooza nti twogera ku bitundu ebibiri wala nze mbeera mu Nansana municipality mu Wakiso district naye ekitundu kyembeeramu tetulina mazzi ne mu municipality naye nga tulina office ne pipe mwezi wuliriza tulina office eya national water mu kitundu mwembeera ekola ki ekyo ekibuuzo nkyebuuza era olumu naliko ku ministry ya national water ku office ya national water twalina conference gye twalimu naye nali sinnabuuza kibuuzo kyange senkulu n'ayanukula n'alaga nti ekitundu kyematugga mbeera matugga ekitundu kyematugga tunaatera obbakola tumanyi mulina obuzibu bungi tulina naye tulina office mu matugga naye tetunafuna mazzi kati bimu ku bye twebuuza nti office twa tugirina eyamba bantu kati gwe nali mu metropolitan oli ku advantage nti ebbula ly'amazzi mu metropolitan li temporary because bali mu kukola expansion of the network bali mu kureplacinga pipe buli obutono obubaddemu bateekemu ennene amazzi gasobola otuuka ewala mwenno muli lake eriyo ebifo naye kati ffe tuli lake nga tubadde mu kibuga emyaka nga tuli mu metropolitan emyaka n'emyaka nga tetulina nga ekitongole kibaddewo emyaka n'emyaka kyetulina okukola kati olwali ekabeera maido mu municipali yekabeera maido anaagafuna ddiye nze ndowooza nti gavumenti erina okusenninga ku bannaffe abawoota tubeere nga amazzi gano omanyi kati pulezidenti alina byayogedde awo ng'asembayo n'ensanyuka akuba nakugambye ye bw'aba ayogera sisanyuka nnyo nakikugambye kuba bw'amala okwogera bw'atuuka okukola wayogeredde ku bannameere local government nti abantu bano abatuusa obuweereza bwa gavumenti era ye nga bw'agambye nti balabisa bubi gavumenti balowooza nti bayamba buyambi bantu lwaki omuntu yalibadde ematuga nga talina mazzi lwaki omuntu abeera empigi nga talina mazzi ng'omuntu w'e Masaka alina amazzi bolaba kye nkugamba nti gwe otugamba tolina mazzi ematuga ojja kugenda eruweeru nga waliwo abagayina balina amazzi lwaki kibeera bwe kityo nti amazzi bwalibadde bintu nga bituuka ku bantu mu buliwo era nze omu ku balowooza nti ebintu ng'amazzi n'amasannyalaze waliwo minisita akagambo kayogedde n'agamba nti investing in the people n'agamba nti era ekyo kiraga nti gavumenti eno etwala munnayuganda okuba ow'okumwanja ennyo as the biggest asset naye bw'otunuulira engeri gye tugerekamu ebintu bino amazzi ebbeeyi yaago ekyogera ddala tegatuuka ku bantu n'ebbeeyi eri waggulu bw'otunula ku masannyalaze tegatuuka ku bantu kyokka n'ebbeeyi eri waggulu kati ogenda okutunuuliranga obuweereza obusookerwako obwali badde buyamba omuntu okubeera mu mbeera eyo eyagazi wano twali badde ku musaala omutono Kimbugwe ne Sinabulya gwe bafuna baali badde tebeeraliikirira bills ng'amazzi n'amasannyalaze okiraba wabadde weeraliikirira bintu birala nnyo kale weeraliikirira renti weeraliikirira essomero ate weeraliikirira ebintu by'olinako choice nti nandiro byono bwananseera ngenda kusenguka ngende walala naye kati amazzi bwe banaagakuseera osenguka olage ogende ku luzzi amasannyalaze bwe banaagakuseera odde ku sola naye bwa bbeeyi kati kitegeeza nti ebintu ebyo byali badde ebyo the basics byandibadde nga byo bituuka kuba naye batugee bagenda gabunyisa katusuubire ebyobulamu biteereddwamu akasente nga bulijjo eddwaliro lwe balyogeddeko eryerubowa balyogeddeko era minisita agambye liri ku bitundu 75 akadde konna lijjibwako engalo December 2027 era bw'abadde ayogera ku ddwaliro eryo n'agamba let me repeat this omanyi kati nze bagita specialized
specialized international bw'akyogedde n'abuuza nti nga temukikubidde mu ngalo omanye bino nabyo byogera bisindika obubaka minisita lwaki oyagala obwedda oyogera nti otusaba ngalo lwaki awo watusabye engalo era bwe watuusaawo obwedda biriko biddamu lwaki bw'otuusaawo ogambye let me repeat this ekyo nakyo kirina kikiraga era bwe watwali twogera wano ku ssente zigenze mu ddwaliro eryo tusaba nti nga bwe lituuse ku 75% ebigenda okuvaayo as a finished product let there be value for money batugambye waliwo Heart Institute eri mu kuzimbibwa naye essaawa yonna yonna egenda kuba abo ndowooza bali wano ku Gondi Heart Institute egenda kuba ewedde tebali naggulu bawegedde ku makolero MHS ekkolero eryo bayirawo eri erimu ku makolero agatukoze obulungi ennyo likola medical supplies mpiso gloves bono bu rapid test kits eddwaliro eryo litukoze bulungi factory ye tukoze bulungi nnyo erimu ku makolero president ge yagulawo ebbanga eritali lyawala nnyo naye likoze bulungi nnyo actually wano mu East Africa kati ye number 1 akola medical supplies so kikola bulungi bwabanga muna Uganda kitegeeza nti ffe wana akatale kaffe akabulisa actually ebintu ebituyamba nnyo ebyobulamu bw'obikwatako ne binywera yenkulaakulana because toyina bw'okulaakulanya abantu because tuli mu kulwana eno budget gye bava tusomera batugambye buli kimu baagala kibeere nga kisobola ovaamu ssente bagiyita money economy actually bagiyise ane kigambo kye bakozesezza naye mu bufunze baagala buli kimu nga tusobola kigenerate nga kivaamu ssente so ebyobulamu oba tobisoosowazza oba weerimba balina ne ssente ze batadde mu bannaffe banaba abakolera mu butale abasuubuzi anedda waliwo bano ab'eddagala medical stores medical store okulaba nti eddagala lyeyongera n'okutuuka mu malwaliro awo nawo abaddewo question marks nyingi waliwo obunafu era mu bantu abalabisa obubi health sector abo nabo National Drug Authority nabo mwebali emmotoka tuziraba nga zitambula ne tutuuka mu malwaliro nga tewali kiriyo ne tugamba emmotoka bode bazimba nnene nnyo tezitambula lwa bode lya gavumenti gyotuukamu ne bakugamba nti requisition twagiteekamu dde emyezi emeka esatu nakati tukyalinze eddagala kyokka oli abeera yakamala okugamba mbu twateekamu requisition emyezi esatu tulaba ddagala bannaffe ne bayita ab'amawulire nga bookya eddagala nga likaddiye nga li-expirinze mujje mulabe bwe tulyokya liyinza obbali batera okwokya size endwadde abantu zebabeera balwadde kubanga waliwo eddagala ndowooza etera obbeereyo nga abantu tebatera lwala ya ndwadde ezo oba tuddeyo era mu medical stores etuyongere tuyamba n'aba manufacturing n'eddagala lyetupakyesinga tubeere nga tugula eryo eritambula n'endwadde ezituluma bwana Senabo esebo tobuzaabuza ggwanga tuli ku TV ya ggwanga esebo ekireetera okwokya eddagala si kuba nti endwadde zetulwala lino eddagala abalwadde tebabeerayo kiva mu kuba nti waliwo abantu abaholdinga eddagala lino nga mu bugenderevu tebaagala ligende mu malwaliro gano baagala ligende mu bifo bo we basobola okulibeerako ne access eritunda tulina experience wano we baatuyita ffenna eggwanga bukubirire mujje babageme yellow fever do you remember lwaki baali batuyita nga doozi eziriwo zigenda kukola zigenda ku expiry date etuuse tebalaba bantu bagenda dikuba ne bwe baleeta doozi ya yellow fever bagiteeka ku ssente mmeka empiso nga ya mitwalo 10 who can afford that ate nga mukitegedde kyokka on top of it being 100,000 nga it is a requirement okulinnya ennyonyi okufuluma eggwanga lino kyokka n'oteeka ku mitwalo 10 doozi ozireese zaatuka nga zaagala ku expiring ne batuyita bukubirire mujje ku buli ddwaliro lya gavumenti mujje tubakube mujje that is how the drugs are expiring mu ngeri efaanana bwetyo nga tumaliriza ssebo nga tumaliriza kano kakwata ku ggwe wabadde weesunze nnyo okwogera ku wealth creation sente zebatadde wenyini wenzize bakusanyusizza nga sindayingira ku b'obutale PDM nga bulijjo ekyagenda mu maaso n'okusoosowazibwa president agamba eggwanga likyalina abantu bakyalina okufuna ssente okulaba nga nabo gavumenti yebateekamu nabo beerwaneko abeere nga mu nsawo mubeeramu ekintu so PDM eriemu kuziweereddwa ssente emyoga giweereddwa ssente actually emyoga giweereddwa obuwumbi buli 100
eziteereddwamu PDM eri naye akanyumidde kabadde ku kano bakiyise Katale loan facility Katale loan facility nti abakolera mu butale bulijjo beemulugunya nnyo nti bo tebalowoozeddwako era bakoze benchmark bagikoledde Kampala era obutale okuli Nakasero Owino oba sente bali ku Ddembe Kaleerwe Nakawa butale kyobulala Gaba buli obutale 6 be bantu ndoza agenda soko funa bakulembeza nnyo buli mu Kampala be bagenda soko funa mu sente zino ogenda ne weewola it's a loan ogenda ne weewola naye ng'ogenda kuzzaayo akasente katono 8% pa annum. So kino nze nkyagadde ng'omuntu nti omukyala abadde yatunda nnyaanya akasente kamuweddeko ayagala okweddaabulula okulaba nga bizinesi yagyongeramu naye nga talina wajja sente talina musingo wagenda teeka mu banka emuwe kalooni ako. So gavumenti kuno ebe mulowoozezaako nga tatunulidde bali bokka balina sente eziwerako abanagenda mu mabanka okufuna sente kunze kinkoledde nnyo era president abantu bano president abadde yabatandika kabadde alina sente zabadde ya wealth creation muwe bamutulaza 2.49 trillion ezo nga ezo awamu ezawamu ezibatadde mu wealth creation omonga mulimu abanaffe aba PDM mulimu myoga bano bakatale mulimu small business fund mulimu agriculture credit facility n'abasente nene mulimu Uganda Development Bank oli mu kwogera abenene mulimu ne Teachers Sacco 20 billion zaabwe mulimu sente z'abakyala eza grow mulimu ne youth livelihood bonna abagwa babagasewa bali mu buse bubiri bali mu trillions ezo ebbiri naye nze ndowooza nti president wakati mu kulowooza ku bano bonna omuntu gwe tusinza okwerabira mu bino byonna twerabidde nnyo omuntu wa informal sector ono omuntu ali wansi mu kikuubo omuntu ali wansi mu kikuubo ye muntu alekebwa ennyo mu bbanga nti bw'oleeta PDM ye tamukolera ogaba miliyoni emu ate ogiwa bawejjere bw'ona agenda ku yaayi n'edduuka ojja gamba takolifayinga bw'ana agenda mu myoga bagenda mugamba gwe sente ze weetaaga I'm looking at a person who ali mu capital we miliyoni 5 100 200 omuntu oyo bw'ona agenda mu PDM miliyoni ye temukolera bw'ona amutwala mu myoga ogenda mugamba beegatte sima bakole sako sima eyawamu sima bali abantu 30 sima babawa obukadde bwe buti nawo tewamukolera kyokka bw'ona amusindika mu UDB qualifications za UDB nazo batazirina kubanga UDB nayo oyagalayo abantu nga it is a registered company big company reputation nene sima ng'olina capital afaanana bw'ati nga by'omusaba bingi nnyo in fact UDB baagala nga newokolera nga oyinawo structure ng'ekifo kiri strategic bulungi ng'olinga alaga nti obayitse factory ng'olaga nti wano wendi ne bwekuba kusenguka si kyangu oli ku musajja ow'omukiduuka wansi nti ye bwe bamutunulira we muti bamulaba nga n'enkya basobola obutamusanga yaani amudduukirira era wano mu funds zino omulowoozezaako nti kyokka on top of that awe wasinga okuva omusolo ogusinga obungi era URA bwe bamala oggiwa target bepaba abantu besooka okutunulira abagenda okugiyamba okuhitinga target be bantu abo naye bw'otuuka okuddiza n'okukulaakulanya abantu bano tobalowoozaako kati nadde ntunulira bongeza omusolo ku mivumba engoye ezijja nga nkadde from 15% to 30% buli ngoye ezigenda okujja kitegeeza actually si mivumba imported ku bintu ebiyingira kitegeeza nti kati oli y'omulindidde awo in fact era mnadde nkatunuulira ne ŋŋamba nti kakati wano we tutuuse nti ffe tuleeta musolo kulaba nti tutagetinga okubajjamu akasente naye ddi lwe tuguleeta nga tugenderedde kulaba nti bafunamu batugambye nti nadde njagala kasoma wano nsobole okukajjayo obulungi kasobole okutegeerekeka obulungi ebimu ku bintu bye bongezaako omusolo alcoholic drinks like Uganda Waragi Black Label amalula bajja ku 1,700 ne bazza ku 3,500 per litre gavumenti esuubira okufuna ekyo kiri ku emyenge gy'ebbeeyi 85 billion sente nyingi nnyo motorcycles registration
bw'oba registeringa omulundi ogusooka bavudde ku mitwalo 2 ku mitwalo 5 gavumenti esuubirawo 26 billion shillings bw'ogenda ku single use plastics bavudde ku 2.5% ne badda ku 25% ku buli tani okuprotecting environment gavumenti awo eyagalawo 10 billion butto cooking oil sente bazongezza okuva ku nusu 2 ne bidda ku nusu 4 per liter buli lita per liter otaddeko nusu mmeka mukasera kano lita yabu tebadde gula sene nga mmeka butto ali ku layisi kati lita eringa mu mutwalo 8 bwezityo eringa mu kasanvu kasanvu bitano so kati ekitegeeza mu bufunzi bw'oyongerako ebyo ebina kitegeeza egenda okusinga okuba eya layisi egenda kuba mu nusu 8 nga haafu ya 10,000 olaba nti ne commodity eya bulijjo gyewandisuubidde nti omuntu yali gy'afoodinze tejja kusoboka seminti tubadde twamwogeddeko dda bamugje ku nusu 5 ne bamuzza ku nusu 7.5 buli kasawo ka kilo 5 era awo gavumenti eyagalawo billions 15 sukaali bamugje ku 10 kyebabadde bassaako bataddeko enusu 2 bateekako 2 kati baagala 25 billion kati kyekiri kye nadde nkugamba nti gavumenti eno bw'eba eteeka omusolo ku bintu bino ekigendererwa kiba kinga tolaba kugenderera kufuna musolo ono omuntu gw'otaddeko omusolo guno ogenderedde kyave ku sukaali you're discouraging the use of sugar oba okirabye nga sukaali bamukozesa nnyo nga bamwetaaga nnyo nti ne bw'onaateekako omusolo bajja kusigala nga bamukozesa ebintu oba obyetegereza bigenze mu zibayita excise duties bibeera ebintu ebyali badde nga biringa ebikozesebwa mu kankuyite kwejalabya nga binyigiriza katugeze binyigiriza obulamu bwo naye nga olina obikozesa kankugereze twogedde ku mwenge ogwo gavumenti egufunamu ssente nnyingi nnyo so bagubinika omusolo balinga bagamba nti osobola okugwerekereza osobola okugwerekereza because bw'ogukozesa guyina side effect ku mubiri gwo ne butagukozesa obaawo tugende ku sigala kyekimu sigala bamubinika omusolo mungi okulaba nga bagamba nti osobola omuvaako ne bw'otamukozesa oba bulungi naye ate bw'omukozesa oba bubi so kati muyingire naye ng'okitegedde sukaali bagamba sukaali you can live without sugar nga tonywedde sukaali mu bintu bye tubala ebikwejalabya ne sukaali tumubala ne sukaali mugatiddemu nti ali mu mbeera eyo nti omuntu asobola okubeerawo without sukaali however sukaali ne butto be babikozesa nga advantage nti mu mbeera yonna abantu bagenda kugula sukaali mu mbeera yonna so kati bw'otatakisinga ebyo bya buli lunaku dde tudde omuntu byakozesa olwo oba oyinza okwekuba nze kitulira mulayini eyo nti bayinza oba batundde mu mbeera eyo nedda anti bw'obanga oyinza okwekuba kale kituufu ogamba nti oyinza okwekuba naye kyekiri kye nnakugambye nti eri ekintu ky'oyongezaako omusolo ng'omusolo gw'otadde ku ekyo gugenda kwongeza omusolo ku bintu ebirala ate ng'ebintu ebigenda okwongezebwako omusolo they are the basics bw'oyongeza omusolo ku amafuta bagongezaako nusu 2 okimanyi bulungi nusu 2 bwe baba bagongezaako ennusu 2 kitegeeza nti kati lita ya petro bagijjako ennusu 175 kitegeeza bw'ogula lita wali webadde egula 15,000 1,705 zigenda muki ate nga jjukira bino ebibiri bye twogera wano tubirabanga ebibiri naye oli atunda ye akozesa advantage y'ebibiri n'abikubisaamu emirundi gy'asiimye n'aseetinga level jjukira omuntu ono gwe buli kyewayongezaako naye kimu affecting engeri gy'asobola okusasula ky'omwongezza jjukira bakugamba mu business the end user pays the price nze bwe ngenda mu katale n'engula ennyaanya n'ensanga ng'ennyaanya baazongezza ngamba ennyaanya ebadde ya 2 baginguzizza 3 ngamba kale ngenda okutuuka ku wa booda alina okutambuza ennyaanya yange ogitwala ematugga ng'abadde antwalira 15,000 n'antwalira 7 ngamba kati ngenda okutuuka ne ku mudaala w'entundira ng'abadde asasula empooza ey'omutwalo nsasula yaago mu kitundu byonna bwe mmala okubirowooza nga nzirayo ku nnyaanya eno gye nasuubudde 3 kati nga ngigamba nti kati gwe ennyaanya gwe ogenda kwesasula ezaakugiguze
bode yakutambuza n'omudaala wano wenkolera kakati bwe mmala okugirowooza kati ayi nenzijjukira n'obwetaavu bwange nina otwala abaana ku ssomero nina okwejjanjaba nina okusasula ne rent sogeno malize ennyanya yalibadde ekikumi egenze mu bitaano kakati kyekyo nti bw'otuuka ng'oyongeza amafuta ng'okimanyi amafuta gano gagenda ku affectinga ebintu bino ebirala kati bino ebirala bireke sukaali muleke nenze ku nsonga y'amafuta eyo saagitegedde nina kyesitegedde mu nsonga y'amafuta bwe tuba guno omwaka gwe tulimu tusuubira enteekateeka yaffe ey'amafuta gye tulimu okutuwa kasente actually amafuta bagasuubiramu sente zitaka wansi w'obuse bubiri amafuta kubanga basuubira nti mwezi okutandika n'omwezi gw'omunaana okudda waggulu awo ganza obagatandisa okukola kasente bwe tuba tusuubira ofuna lwaki tosobola kwesaddaka n'ogamba tulina kye tulindiridde ebbanga eddene tuludde nga tukisuubiza bannansi lwaki rero tetujja nitugamba nti amafuta tusooke tugaleke after all already gali waggulu tusooke tugaleke bannansi bajja benjoyinga gero ganatandika oyingiza ssente tunaasala amagezi anti kati kyenagambye nti kati ekyoyogedde kakako obuntu akalina okujja mu bisenge abakulu bano gye bateeseza ebintu bino nti amafuta gano already the economy is bad ate economy mu kubeera bad you are able to eweereza red flags nga bagibuuza lwaki to meeting at target yo yennyini nebagamba nti abasajja be nasoloozanga omusolo sikyagula bwenzikira mu kikubo amaduuka bagaggala abantu bavudde mu bikuubo abantu bali mu kweyongerayo badda nansana batunuulira ebizimbe mu kibuga omwo ebizimbe bakolako fuleeso kana yakwezidako waggulu mufukalu jjukira bwe balekawo ebizimbe bino kitegeeza ono abadde asasula rental income tax tagenda mukuwa kyokka n'ono omusuubuzi abadde asasula income tax ku kifo ekyo togenda kumufuna kuba bw'anaakwata ebintu bino agenda kubitwala ewaka abiteeke mu galagi bw'abiteeka mu galagi abikuba ebifaananyi agende ku mutimbagano atandike okubitunda ng'akola delivery kitegeeza tagenda kuddamu kufayiringa returns togenda kufuna income tax kitegeeza ne rent yennyini kati eyazimba ekizimbe ky'omupangisa akoleremu tagenda kusobola kukibeeramu kuba kati ali mu galagi ebintu abitundira ku mutimbagano kati at the end of the day gwenga gavumenti gwofiirwa kyokka nga singa abantu bano bateeramu akalembereza n'ogamba nti nedda kale kamba takisinge naye the basics omuntu omusedde amazzi omusedde amasannyalaze omusedde sukaali omusedde amafuta kabuto omusedde butto kati omuntu ono agenda okubitunuulira bw'ati ekyamazima n'alaba nga tolina kumulekedde ng'ali mu kattu ate nga ddala omusolo era aba ayina okugunoonya so naye nga yo budgeti okutwaliza awamu byebyo ebisinga obungi ebisinga obukulu bingi ebigibaddemu ongezaako twayogedde ku ssente budgeti eno twagambye ya busse 84 n'obutuntundu busatu ebitundutundu 50 ezinova mu musolo gutwogerako ziri obuse 45 bubadde 45 ndoza 45 n'obutuntundu nga 6 domestic revenue domestic tuli ku 44 ziri 44 ezo zirina va mu ffe so munansi nagyoli ng'olinako okola omusolo ogwo naye omusolo guno wakati mu kugukuŋŋaanya njagala okukubiriza bannaffe aba URA nti tufube nnyo okulaba nti tugaziya tax base buli muntu alina okuwa omusolo tukakase nti akola ki tukakase nti awa omusolo tuleme okuddira omuntu omu awa omusolo tumutte busi tumufiireko tukakase nti tusagule businesses zewandiise businesses bwe zimala okwewandiisa abantu bano tubalage batebe balina okusasula omusolo let people pay what is due to them tuleme kunyigiriza abantu nti olwokubanga batuwadde tageti ofiire ku muntu business ogikube ku ttaka tuwuliriza abantu amatu tugateeke ku ground the economy is bad ebyaddala omusajja bw'akugamba nti ebyaddala gwe amaso galaba gajjudde naye mu seefu temuli ssente omanyi se baba URA asobola okujja n'agamba nti naye kati gw'olaba amasa gano gajjudde bidduve bino byonna kino ekiduuka kyonna kyonna nga dduve zino zonna zijjudde n'akugamba nti gwe zino sente zewaddikirira nze entono nnyo wafayirinze sente entono nnyo obba omusolo sebo ye n'akugerekera byayagala n'agamba olina okuba nga oweza sente bweziti naye omusajja sebo asobola okubeera ne sente ng'amasa gajjudde naye nga sente ezisasula rent ziva walala musajja wattu nga bw'amala okutunda emmwanyi
olw'okuba ayagala okusigaza ekitiibwa mu kikuubo n'okulinda sizoni anti nga bw'obimanyi otuuka nga by'otunda sizoni eyo biri off season niyo olina okusasula rent nga bambi weewanirira olinde oba ka Easter oba Yidi oba Christmas osobola okutunda kati jo wayoleye bwajja bwati naga asobola kubanga okola bino byonna n'obanga tosobola kukola ki tosobola kusasula musolo so nsaba tuwulirize abantu nayenze ne ku ky'omusolo ku musolo twogera nnyo URA ne waliwo omusolo oguli eri mu local government simanyi manyi kika kigateekebwayo naye waliyo ssente ezisigala eyo wansi kubanga jjukira omusolo guno tuli mu decentralization mu local government local government like 339 local government wali omusolo mungi basolooza omusolo nga ogwa parking zino Kampala tulina abatuwa receipt kukuba bayita bani abatuwa receipt bw'emmotoka multiplex tulina aba parking mu byale mu bitundu ebasolooza ssente mu butale local government evunanyizibwa kwezo ssente empooza tulina emisolo gy'amayumba so waliwo ssente eziri eyo naye kunze ndowooza nti tunyigiriza nnyo URA kubanga URA evunanyizibwa ku musolo guno oguli mu central government guno ogwaffe katugeze omusaala gwo gucontributinga ku payers you earn okimanyi so katunyigiriza nnyo URA naye eri mu local government waliwo ssente waliwo amaanyi ge tutateekayo kulaba nga ezo ssente nazo tuzijjayo kyendowooza nti gavumenti yaliyongeddemu amaanyi aye neebeera nga waliwo emiwaatwa mu local government seeyo okubeera nga ssente zino n'ezimu ze basolooza tezituuka mu ggwanika lyabwe bulungi twayogedde wano mu gundi yasoose ne tugamba omusajja atambula olugendo talina ntambula emutambuza oluusi apangisiza ka bodaboda ayiseemu agenze solooza ssente temumuwadde ssente zakulya ka bodaboda apangisiza kapangise kubanga talina ntambula emmotoka eri awo eyimiridde genda muyambako nalina okweyiza mu field so twetaaga abantu abo nabo twongere obbatunuulira oli ssente nyingi ezisigala eyo nga tutunulira ku by'omusolo waliwo ka 6% withholding tax ke batadde ku bannaffe aba creatives abagenda okukola ebivvulu ebivvulu ebyo bagenda kutandika okubisolooza omanyi nze muntu akkiririza mu kintu nti buli ekiyingiza ssente kituddize ku ssente era bannaffe aba creatives bawulire emirembe ate kakati omusajja ke yakutte ssente ze n'azibawa ku luli promoter abadde ayoola buyoozi n'agenda kakati bakwagalako omusolo ogenda kugutuwa ate nno omusolo ogwo lwakuba nti tebannaba kusumulayininga bulungi kintu kino nti waliwo omusolo ogulina okuva ku kivvulu nga promoter kyokka waliwo omusolo gwe artist gw'olina okutuwanga income tax ebintu ebyo lwakuba tebannaba kubinnyonnyola bulungi tebannaba kubifollowinga promoter kwati obukadde 10 n'abukusimba anti kati promoter ekivvulu tukirabanga company UBC pays tax oba okitegeera UBC ng'ekitongole esasula omusolo ng'ekitongole yes oba kale tuve ku UBC bayinza ogamba ekitongole kya gavumenti niera kyekyo corporate Uganda Breweries kale ng'ekitongole kiwa omusolo kyokka abakozi bekisasula nabo ne bawa omusolo nti ne kwali nawo bwe tumala okukola kino nti gundi promotions wakoze tuwe ku musolo bw'omala okutuwa omusolo twagala tutegeere ku kivvulu kyo wasasudde ani naani nti nasasudde abookya enkoko nasasudde ow'ekifo atuwe ku ssente ow'ebyuma owa sound tuwe ku ssente wasasudde ani omulala nasasudde security company bano abawuba ababawunsa kampuni yaabwe nabo twagala etuwe ku ssente wasasudde ani omulala nasasudde aba tenti nasasudde aba stage bandi eyakubye ebivuga nayo nagiwadde ssente enkola ya ifreeze lwakuba abantu tebagitegeera awo yo weeraga nti gwe promoter ani promoter aliko balamu takya promoter waliwo yalina ebigambo ebingi abitex kati abitex ne bajjo w'ebigambo ebingi ne bajjo yagwamu abitex sebo bonna bapromota kubakyaliko bajjo yafuuka TV presenter kakati bw'omala okutegeka ekivvu ifreeze egamba
nti buli expenditure gy'okola gaba e-receipt. Yeah. Buli gwawa e-receipt fe bwona aba ofayiringa ajja kulabikira ku system yaffe nti bwe nnamala okufuna obukadde bwange 5 mu kivulu ekyo nawaako gundi ne gundi ne gundi ne gundi ffe tubanoonye bano wagayi wawase nabulya ne gundi ne gundi omuntu bw'okizuula nti gwe wawadde omulimu tali registered ku ifris tomuwa mulimu omanyi lwaki tolina muwa mulimu bw'onaamuwa omulimu eyo ifris receipt gy'ogenda otuwa tugenda girejectinga. I don't know whether you get my point. Kuba ffe tetujja girabanga expenditure tujja gamba eyo olimba tewagisasula twagala nga buli gwokolagana naye ku system kwali ffe bw'otugamba nti wasasula sennabulya ffe wantugenda ogenda ku linnya lya sennabulya nga receipt eyo tugiraba nti ddala sennabulya received this money kati ifris eyo eyagala kuyambako kumalawo bubbi bwa musolo era ab'ebivulu abo bajja nze kati mbalabudde obudde bukyali omwaka gw'ebyensimbi guno ogugenda okujja baba tagetinze nnyo nti nabo balina okuregistaringa ku ifris bw'oba omaze okukola emirimu gino irisiiti eri agambo kosembezaayo akaka e-system gavumenti ng'eneetuukiriza ekirooto kyayo ekyokulaba nga ssente zetwogerako wano zijja zikola ebyo bituufu bye zirina okukola. Ministries, departments and agencies zitagali zidde mu nkola ya wakyaliyo yes tubeere bamazima ekitongole ekyokolera kikozesa kiriko e-system wangi kiriko e-system procurement zetukola tetuzikola olumu netu musaza risiiti government erina ovaayo n'empowering n'ekiteekawo nga kyatteekwa nekyebasooka netubeera nga buli kimu nga kyetukola nga kiri paper free nga tokyali ku mpapula. Ndoza ekyakashi kyo bakitereeza sente ziyita mu banka waliwo ezitayita mu banka so nga basasula ebitongole ebisinga byetwogerako biri ndowooza ebitundu nga 3.5 ebiyingidde ku ebikozesa e-system eno. E-system yembeera esobola okugyawo enguzi yonna n'okugulirira enguzi yonna eno budgeting eneetuukirizibwa 100% bwe tutambula enkola ya terikwata kozi tolina gwogenda wuwa kintu kidogo ku buli kyokola wano kirina okuba nga kimanyika bano abantu abalemerera okukola accountabilities byonna bibeera byeraga so yenkola gyensuubira gye tulina otutambuliramu okulabanga leero wasigaddeyo weeks mmeka mpozi omwaka gw'ebyensimbi tuguyingire ogwa budget eno gye tusomye olwaleero ebula ennaku 19 ennaku 19 ze zibulayo budget esomeddwa olwaleero eteekebwe mu nkola mu bufunze ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omusanvu embalirira eno esomeddwa egenda beteekebwa mu nkola emisolo ebyo byonna byetugambye ebigendo kutandika okusalibwangako katugeze twogedde ku mafuta twogedde ku nnyaanya twogedde ku buto byonna bitandika okukola okuva nga ennaku z'omwezi mmeka lumu omwezi ogw'omusanvu so ffenna gye tuli tugondere ebyeyolekedde wano tukole bye tulina okukola Uganda tugyagale singa ffenna tukola ebyogeddwako wano Uganda yaffe egenda kweyagala then n'ekisembayo kidde eri bakulu ffe bwe tukwata ssente zaffe netuziteekayo bye tuziteereddeyo byeyoleka bwe ziba enguudo muzikola abazikola bakola standard entuufu zikolebwa mu budde so bwe tunaabikola ebyo byonna ku lwa Katonda n'ensi yange tugenda kweyagalya mu Uganda ey'olwaleero n'eyenkya tweyanzege bwana Ssennabuliya Tone obadde nange okuva gye twatandikidde ayi twebaza ne munnaffe kingi gwe twatandise naye eri ku makya twebaza ne ttiimu yonna producer Rashid Kiwanuka abadde musaale nnyo okulaba nti bino bikutuukako bulungi nnyo ate era mu tekiniko wabaddeyo ne Yakubu okuli ne Swafa nakitanda Swafa ne ttiimu yonna abalala bonna babaddewo okulaba nti ebintu bitambula bulungi wano ku kamera Kisambira yasembye otukwatamu twatandise ne mwana mulenzi ne Paulo
mwezi. So program bweto bwetambudde ffe kyatulese kukubira torch mu mbalirira byetwogeddeko byebyo bingi byetayogeddeko wabula nkimanyi nti ku mikutu emirala oba ne programs tugenda okujja nga tukola nakujja kujja ng'oyongera okutegeera ebintu bino. Waliwo kiri ekya income tax abantu abasinga kye babadde baagala nnyo twogereko, threshold yakyuka, income tax bawongedde otusolooza ssente, ebyo birinde mu programu y'abanguka mu byenfuna. Tugenda kusigala nga twogera ku mboozi y'emisolo n'emboozi y'embalirira eno, the entire June. So sigala ku STAR TV byonna ogenda kuba obifuna. Jjukira tolunaku olwaleero World Cup tumuggyako akawuuwo ate nga tolina kusagaasagana. Abalina World Cup yeffe, abalala abakusuubiza oba bakugamba nti bamulina bakulimba. World Cup yeffe abamulinawo. Lunaku olwaleero tugenda kuba tumusaba okulula Mexico, South Africa, era essaawa zigenda kuba 3 ez'akawungeezi studio nga tuziggulawo nga tukutuusaako byonna analysis, tukutuusaako ekiri eri emipiira gye gigenda okubeera, opening ceremony tugireeta, ate n'omupiira gwennyini ku ssaawa 4 zennyini ez'ekino. Nkugambye World Cup ffe tumulina. Nkwebaza kuba nti obaddeko nnyo. Nze Brian Kimbugu. Akaterekeka kalungi kayiseewo akaterekeka ku lw'ekitongole ky'amawulire sinza va wano nga sogedde ku nsonga z'amawulire. Zitugamba World Cup gw'ova okukkaatiriza yakozeemu enkyukakyuka. So omulabi waffe ali eyo, amawulire ge tubadde tukola ku ssaawa 3 tugenda batufunangamu okutataganyizibwa, okukyusakyusangamuko. So olwaleero amawulire ga ssaawa 2 ag'enkizo ku 3 leero gajja ku 2 n'olwenkya gajja kujja ku 2. Ezo ennaku etuzimala nga tusooka tuddayo mu nkole bwe kinaaba kizzeemu okugira nga era tudda tubagamba nti bannaye twakozeemu enkyukakyuka mutukkirize tuli okubaweereza y'embeera mu bufunze. Kasita banaalaba nga ffe ab'emyemizannyo tulangiridde nti eriyo omupiira ogw'essaawa 4 nga bamanya gajja ku kasita ffe tubagamba nti World Cup ku ssaawa 4 tumuleeta nga mumanya nti ag'enkizo tugaseeseetuddemu gajja ku 2. Kale mwebali nnyo okuba nti mutugoberedde. Twagala okubeebaza okubeera abalabi abalungi. Tunasinkana olundi mmere bulungi. Oli mu kulaba STAR TV, emmunyenye y'eggwanga.